Hello students, today is see the next topic in this chapter, that is error analysis. Error analysis. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಮೆಸರಿಂಗ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So that uncertainty in the measured value, uncertainty in the measured value, that uncertainty is called error. Adanna error anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Uncertainty, we are not certain about that measurement. Okay, that means that measured value. Okay, we are not certain about that uncertainty ಅನ್ನು ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ದಿ smallest value measured by an instrument. The smallest value measured by an instrument. So accurate or accuracy. Next term is precision. Accuracy ಅಂದರೆ ಏನು actually? How close the measured value to a true value. Measured value ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, true value. How close it is to a true value. So this precision ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್, ಆರ್ ಯಾವ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ನೋಡೋಣ. accuracy, precision and least count. ಓಕೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಂತ್ ಮೆಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಗೇಜ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಂತ್ ಮೆಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ವರ್ನಿಯರ್ calipers, screw gauge. So ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಸರ್ ಮಾಡೋದೆಷ್ಟು? 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಮೆಸರ್ ಮಾಡೋದೇನು? 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜು 0.001 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಮತ್ತು ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ದು 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜು 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅ ಲೆಂತ್. ಈಗ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಟರ್ಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯುವರ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 3.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 3.61 and 3.38 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ನೀವು
Meter scale alli measure ಮಾಡಿದಾಗ you are getting 3.6. Through only scale you measure, you are getting 3.38. Which value is close to a 3.78? This value. So 3.6 is very close to a 3.72. So 3.6 is highly precise. Sorry, highly accurate. This is highly accurate because this measured value is very close to a true value. So this is 3.8. 3.8. Here the limit of resolution is what? 3.01 centimeter. So this is highly precise. It's least if the least count of the instrument is lower. So that is, you can say the instrument is of highly resolution or high limit. So this is highly precise. ಇದು highly precise ಆಗಿದೆ. Precision ಹೇಗೆ, highly precise value ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, accurate value ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So next, I have used the term true value. True value ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಇಲ್ಲಿ accuracy ಅಂದರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? Measured value, how close the measured value to a true value. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಎವ್ರಿ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಸೊ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ, ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ A1, A2, A3 up to n. If you take the average of these many measured values, you will get the true value. This A average or A mean is equal to A1 plus A2 plus A3 up to AN. So this is n. This is true value. So next we'll see the types of error. Okay, this is error analysis. Now here we see the types of error. That is absolute error, relative error and percentage error. What is absolute error? This is mean value. These are measured values. So absolute error is what? Absolute error is the difference between the measured value and the true value. Difference between measured value and true value. So we can define the absolute error as delta A1. This is A1 minus A mean. So delta A2, A2 minus A mean. So delta A3, A3 minus A mean. So on. Next up to delta AN. So AN minus A mean. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಮೋಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ A2. These are the absolute errors. These are the absolute errors. So next comes to
mean absolute error. Mean absolute error. Delta A mean. Mean absolute, as the name says, mean means average. You have to take the average. Delta A1, delta A2 plus delta A3 up to delta A. So you have to take the mod, okay? We can't add without mod. So this is divided by n. This is mean absolute error. This is absolute error. Absolute error is what? Difference between measured value and true value. Next comes to relative error. Relative error is what? Relative error is the ratio of mean absolute error to a true value or mean value. Relative error. The ratio of mean absolute error to a mean value or true value. So we can represent this as delta A mean divided by A mean. So simply we can represent this as delta A by A. Next you see percentage error. Percentage error. Percentage error. Percentage error. As the name in percentage and 100 in the multiple model. This is divided into 100. This is relative error into 100. Okay, next we will see an example. We will find the acceleration due to gravity. We see the data and we will find the relative error, absolute error and percentage error. Okay, acceleration due to gravity. Okay, we'll take some values. 9.83, G2 is 9.65 and G3 which is 9.85 and G4 9.78, G5 9.82. These are the measured values for G. So we'll find the G mean or true value. This is 9.83 plus 9.65 plus 9.85 plus 9.78 plus 9.782. So divided by 5. Here I have taken the 5 try. 5 measurements are there. So next we will find the absolute error. Delta G1 will get 9.83 minus this mean value. What you will get? 9.786. Okay, next we will rounding figure anta barutte next class alli we will see in the next class 0.79. This is meter per second square. We know the unit of the acceleration due to gravity. So
This is 9.83 minus 9.79. So we'll get it is 0.04. So next delta G2. 9.65 minus 9.79 will get minus 0.14. Delta G3. 9.85 minus 9.79 we get 0.06. Next one, delta G4. This is 9.78 minus 9.79. This is minus 0.01. Next, delta G5. 9.82 minus 9.79. So we get. So you have to take the mod to find the mean absolute error. Mean absolute error. So we'll take the mean, okay, with the mod, okay. Delta G1, mod of delta G2, mod of delta G3, mod of delta G4 plus mod of delta G5 divided by 5. So we'll get the answer 0.056. So this is delta G mean. So this is, so our value G is 9.79 plus or minus 0.056. It can be varied to 9.79 minus 0.056, that is 9.79 plus 0.056 to 9.85 are initially variable. So relative error. Relative error is what? Delta G 0.05 stick to 9.79. So we'll get, so if you multiply this, you will get, it is percentage error. So we'll get 0.161 percentage. So these are the physical quantity, the measurement of physical quantities, absolute error, relative error, and the percentage error. It's okay. Thank you. Today this much is enough.